Ikaze nanone kuri Cinema and Photo. Uyu munsi mbazaniye uburyo ushobora kwiga cyangwa se uburyo ushobora gukoreshamo Premiere Pro udasanzwe ubizi kandi udasanzwe ufite n'ubumenyi bw'ibanze. So nucikwe ukurikire biri mu Kinyarwanda. Turagarutse aho ngiye kubasobanura uburyo bwo gukoresha Adobe Premiere Pro. Ni uburyo bw'ibanze nk'umuntu udasanzwe cyangwa se atarigeze abona amahirwe yo kuba ya koresha software editing ya Premiere Pro. So uramutse ukurikiye isomo kuba tugatangirana, uzamenya byinshi kandi bizagufasha kuba wamenya editing mu buryo bwihuse kandi mu gihe kigufi gishoboka. So ugomba kuba ufite Premiere Pro muri machine yawe, waramaze kuyistaramo. Hano kuri screen yanjye murabona ko mfiteho Premiere Pro CCC 2017. Gutya ibi birimo irafunguka, ugategereza ko software yawe irangiza gufunguka. Iyo imaze gufunguka, hano hambere handitse new project, bisobanura ko ari project yawe nshya ugiye gutangira gukora. Hano open project nuvuga ngo ni project yawe uba warakoze, ushaka kuba wakomeza gukora editing. So ngenda ndashaka kubasobanura no kuri new project kuko ariho tugiye guhera. So uklikana no kuri new project, hagafunguka gutya. Hano hambere handitseho name, nuvuga ngo wandika izina rya project yawe ushaka. Urugero njye nshobora kwandikaho Kigali. So hano kuri location nuvuga ngo ni ahantu project yawe ugiye kwibika. Hanyuma ugaklikana no kuri browser. Urabona bahita bakuzana akantu nk'aka, ugashaka ahantu ushaka kubika project yawe. Ngiye project yanjye ndashaka kwibika no kuri hard disk yanjye. So nkayibika muri folder yitwa footage. Ndashaka kuyisavingamo hano. So nka savingamo project yanjye, narangiza ukahita uklika kuri OK. So iyo project yawe imaze gufunguka gutya, ubwo ikindi tujye kurana uburyo ushobora kwinjizamo amashusho yawe muri project mo imbere, aribyo bita input, kwimportinga ama image yawe. So nuvuga ngo hari inzira zigera kuri 3. Iya mbere hari ukuza no kuri file, hano ugaklikaho, then ukaza no kuri import ugaklikaho. Iyo ukritseho ubwo nuvuga ngo uhita ugashaka hano ama image yawe, nimba yabitse yanjye yabitse kuri desktop, kuri hard disk yanjye. So nkaza nkayashaka, ni hano footage, amashusho naya. Iyo ushaka kuyahitamo yose urayaselectiona yose, ukagira import. Iyo ari make uhitamo ayo ukeneye, then ukagira import. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri ushobora kugira command E ku bantu bakoresha Mac. Ku bantu bakoresha Windows ni command and control E. Inzira ya gatatu urabona hano handitse import media to start. So ushobora guklikaho kabiri, then hagafunguka, ugahitamo amashusho yawe ahantu waba wayabitse. So ngenda ndashaka kunyura muri inzira ya file. Ndanyura file, then import, then amashusho yanjye nayangaya, nkahitamo amashusho nshaka gukoresha. Ngenda ndashaka guhitamo amashusho agera kuri 4. Then iyo maze guhitamo amashusho 4, nkakanda import, nuvuga ngo ngategereza. Nuvuga ngo hano biba bigaragaza ko amashusho ari kwinjira muri soft cyase brush. So nuvuga ngo muri hano dufite ibintu bibiri. Dufite icyo bita program monitorial. Hano mubona ari akantu k'ubururu, nuvuga ngo ni screen ushobora kuza kureberaho igihe uri gukora editing.
tukajya na source monitorial. Kuri source monitorial ushobora kuhakoresha nka draft, urugero ukaba waharebera nka video, ariko muri video yawe ari agace ushakamo, then ukaba washyiraho utumenyetso, hanyuma ukaba wakoresha iyo image. Hano bahita timeline, ni ukuvuga ngo niho wubakira video yawe, ni nk'ahantu wubakira nyine video yawe, ibyo uri guhitamo ukageza ukabitereka no kuri timeline, ni naho ahanini ukorera editing, harimo gukata cyangwa se gukora color correction n'ibindi byose tuzareba mu minsi iri imbere. So ubwo ni ukuvuga ngo murabona amashusho yanjye ari hano muri project. So ni ukuvuga ngo icyo nkora, urugero uklika kuri image yawe inshuro ebyiri igahita ifunguka muri source monitorial, handi nabasobanuye ko hashobora kuba draft, then ukaba waplayinga. Mbere yuko playinga ndagira ngo ngire icyo mbasobanurira mbere yo playinga. Hano hari utuntu tubiri, utu tubiri dusa nkaho ari natwita nka entre parenthèse, ni ukuvuga ngo kamwe kagufasha kuba wavuga ngo image yanjye ndashaka kuri butangirira, akandi kagufasha kuba kakwereka ahantu image yawe ushaka ko iri burangirire. Akamubona hano, ni ukuvuga ngo ni akamenyetso kagufasha, urugero ushobora guplayinga ukavuga ati ndashaka ko gufungira hano, then ugashyiraho akamenyetso, urakabona hano kagufasha kukwibutsa ahantu ukeneye ko image yawe uri buyitangirire. Okay, so tujye kureba aka kambere. Ni ukuvuga ngo akambere ushobora guplayinga gutya, ukavuga ati urugero ndashaka gufata image yanjye kuyifatira hano aho idashakinga, ni ukuvuga ngo ukahita ufungura, hanyuma ugakomeza ugaplayinga, ugafata ndashaka image yanjye kuyifungira hano, then ukagira icyo ugahita wafungira. Urabona icyo utu tuntu tubiri tumaze. So aka gakurikiyeho icyo kagufasha ni ukuba kagufasha kuba waplayinga uhereye aho washize akamenyetso ka mbere, aho wafunguriye, aho ukeneye ko uri butangirire image yawe. Ushobora guplayinga gutya, urabona. So ni ukuvuga ngo iyo umaze guhitamo image yawe, agace ukeneyemo, hari inzira zigiye zitandukanye kugira ngo ube washira kuri timeline. Iya mbere, akantu kari hano, ni ukuvuga ngo iyo ushaka gutwara video yonyine niko uterura ukagatereka hano kuri timeline, ukarekura. Urabona ko image igiye kuri timeline, hanyuma igahita igaragara handi kuri program monitorial, handi nababwiye ko urebera ibyo uri editinga. So aka ka kabiri ni ukuvuga ngo iyo ushaka gutwara audio gusa ariko itari kumwe na video, niko uterura then ukagatereka kuri timeline. Icya gatatu ni ukuvuga ngo uterura video yawe yose. Iyo ushaka video yawe yose uterura, uyiteramo hano hagati, then ukayizana ukayitereka kuri timeline. So iyo ni inzira ya mbere y'uburyo ushobora gukuramo editing. Bivuga ngo ukareka kuri image yawe inshuro ebyiri, ikajya kuri source monitorial, ugahitamo agace gato ukeneye kuba wakoresha muri editing. Niko ugenda unabikora ku yandi mashusho yose, ukabipanga kuri timeline yawe. So reka turebe no kuri image ya kabiri. Image ya kabiri nayo ni ugaklikaho kabiri, ugaplayinga. Yes. So nuvuga ngo ngende ndashaka guhitamo hano ingagi yikubita mu gatuza. Urongera ugaplayinga, ukavuga ati
yes ni hano, then nkagira iki, nkashiraho ka kamenyetso kari butume kari bumfashe kubona namenye agace nkeneye gukoresha. Hanyuma nkongera nka playinga, yes ndashaka aka gace ingagi yikubita ku gatuza inasoza gusa, nta nakandi gace nkeneye. Nkongera nka playinga inshuro ya kabiri, yes. So aka gace nako ugira iki, uragaterura ukagatereka kuri timeline. So hanyuma warangiza reka tuplayinge turebe ibyo dufite kuri timeline yacu. Niyo ushaka gukoresha image ya gatatu nabwo ni uca muri ya nzira, ngo ukandaho inshuro ebyiri, hanyuma ugaplayinga image yawe ukareba ese ushaka he. Urugero ndashaka nka hariya ingagi iri kwinjira mu bihuru, nkaho ngaho nkashiraho akamenyetso, ngakomeza nkareba ese bigarukire he, bigarukire hano iryamye mu bihuru. So nuba ngo ndashaka aka gace gusa muri iyi video, narangiza ngagatera nako ngagashira muri timeline. Reka tuplayinge video yose turebe. Uramutse ugendeye muri izi nzira nagiye nkwereka, urabona ko hari ikintu cy'ingenzi waba umaze kumenya mu bijyanye na editing mu buryo bw'ibanze. So nanga dushoreje. So uyu munsi twize uburyo bwo gusevinga projet, twiga n'uburyo ushobora kwinjizamo amashusho yawe muri projet, twiga n'uburyo ushobora guhitamo uduce twa video ushaka gukoresha ukadushira kuri timeline, twiga uburyo ushobora kuba wahitamo nimba ushaka amashusho gusa adafite sound akantu ukoresha, donc twiga n'uburyo iyo ukeneye ijwi gusa ko uburyo wabikoramo nabwo. So niyo ukeneye video n'amajwi naberetse uburyo nabyo wabishira kuri timeline. Yes, nimba iyi video yagushimishije ntiwibagirwe gukora subscribe, kandi nimba itagushimishije iyo ubutaha izagushimisha. Yes, ntuzacikwe na part 2.